অনেক সকাল সকালে উঠে গেছি, ভেবেছিলাম যে হ্যাঁ রাইডে যাব, বাট বাইরে বিরাট বৃষ্টি, যার ফলে রাইডে যেতে পারছি না, প্ল্যান ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তো বেসিক্যালি আমি উঠেছি 7টা, তো 7টা এখন বাজছে 8টা 5। তো গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আমি সৌরভ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল SRP বং ব্লগস। হ্যাঁ, এটা একটা ট্রাইপড, বেশ গ্রিপ আছে ভালো জিনিসটা। তো এটা আমাকে অভিদা দিয়েছে, তো থ্যাংক ইউ অভিদা। আজকের সব প্ল্যান পুরো বেকার। রিজন ওয়েলকাম ভিউয়ার্স। তো এখন বাজছে 8টা 29, মানে 8:30। তো গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, কেমন আছো? আই হোপ তোমরা সবাই ভালোই আছো। তো আজকের প্ল্যান, অ্যাকচুয়ালি এটা ছিল কালকের প্ল্যান, বাট বাট প্ল্যানটাকে একটু আমার ক্যান্সেল করতে হয়েছিল, বিকজ বর্ধমানে এত বাজে বৃষ্টি, নাথিং টু সে। বাট কালকে একটা ফ্রেন্ডের সাথে যাওয়ার কথা ছিল, আজকে ওকে ফোন করলাম, বাট ও ফোন তুললো না, মেবি ঘুমোচ্ছে। তো আমি বেরিয়ে পড়লাম একা। ফার্স্ট অফ বাইকে তেল ভরতে হবে, দেন যাব, চা খাবো, চলো লাকি। দেন কলেজ লাইফেও গেছি বহুবার, ভাই বাঙালি মানুষ ফুটি তো হবই। রাস্তা পেয়ে গেছি, চলো। ওহো 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 ওহো, maybe this one, maybe this one. এর মধ্যে চলে আসলাম, এখানে রাখলে প্রবলেম হবে? ঠিক আছে। So nice weather, অত গরম নেই, আর রাইডে যেটা পারফেক্ট। সূর্য দেবতাও ক্লাউডের পেছনে, এরকমই তো রাস্তা হওয়া যায়। ও সো নাইস। ওদিকে পুরো ক্লাউড, এদিকটায় একটু আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে, ব্লু স্কাই আছে।
কলেজ লাইফ স্কুল লাইফের কথা খুব মনে পড়ছে। এখানে এত ডিস্টেন্স, আমি শুধু সাইকেল নিয়ে আসতাম। পুরো ভিজে গেছে পা, ইটস ওকে। তো গুড ইভিনিং গাইজ। তো এখন একটা কাজে বেরোতে হয়েছে। তো এখন বাজছে 8:41। আমার 24 আওয়ার্স করা থাকে ওটা, মানে এমপিএন শো করে না। আই হোপ ভিউ ঠিকঠাক আসছে, আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াসলি। মানে আমি ওয়াইফাই লাগিয়ে চেক আউটও করার টাইম পাইনি, জাস্ট জিম গেছিলাম, জিম থেকে ঝাটসে বেরিয়ে চলে এসেছি। সিগন্যাল গ্রিন আছে, মেবি হবে না, মেবি হবে না, আই নো হবে না। কাকা এই দিক দিয়ে কেন? A few moments later. তো হ্যালো গাইস, এই জাস্ট ঘরে ঢুকলাম এখনই। তো এখন কটা বাজছে, জাস্ট আ মিনিট। এখন বাজছে 11:10 বাজছে। তো এখন এডিট করব। কত কাজ, কালকে তো ভিডিও আপলোড করতে হবে, বিকজ আমি শনিবার ভিডিও দিইনি, রোববার ভিডিও দিইনি। তো সোমবার অবভিয়াসলি ভিডিও আপলোড করতেই হবে। তো দেখা যাক। আই হোপ ইউ গাইজ লাইক মাই ভিডিও, দেন প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, যা ইচ্ছে করো। ইফ ইউ ওয়ান্ট দেন ইউ ক্যান ফলো মি অন মাই ইনস্টাগ্রামে আমি আইডি নিচে ডিসক্রিপশনে অথবা এডিটে এদিক ওদিক যেদিক হোক, লাস্ট এডিট আমি দিয়ে দেবো, মুখে বলে দিচ্ছি, লাস্ট এডিটে দিয়ে দেবো। তো আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি হচ্ছে SRV বং ব্লগস, SRV ক্যাপিটাল, বংয়ের বি ক্যাপিটাল, ভ্লগের ভি ক্যাপিটাল। তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভ্লগে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই, টাটা।